other colleagues allow me to support this motion because it's a procedural motion and wish the committee well. And if they don't invite me, it will not be valid. I thank you, Madam Speaker. Senator Wambua. Thank you, Madam Speaker. Very interesting to hear that the validity of this committee is dependent on the invitation of Senator Cherage to make a presentation. Madam Speaker, I rise to support the extension of time for the bipartisan dialogue team that is trying to crack a middle ground and return peace and order back in the country. Madam Speaker, I am privileged to have served in the first team that disbanded midway, arising from disagreements. I'm happy that the second team has covered so much ground, and they only need a little time to compile their report and present that report to Parliament and to the principals of the two coalitions. Madam Speaker, my appeal to this team is to consider three things in this order. Number one, Madam Speaker, the cost of living. Number two, Madam Speaker, the cost of living. And number three, Madam Speaker, the cost of living. Madam Speaker, if item number one fails, they should try item number two. And if item number two fails, they should try item number three. If that fails, they revert to item number one. Madam Speaker, this country is bleeding. Kenyans cannot bear the cost of living anymore. The cost of fuel is rising almost every week. The cost of maize flour is too much. The cost of school fees for children is unbearable. Basically, the cost of living, Madam Speaker, in this country is unbearable to a great majority of Kenyans. And one of the things that as a team from Azimio we have been pushing is that even if this team is unable for whatever reason to achieve anything else, at least the cost of living must be handled. It must be managed to a level that an ordinary Kenyan is comfortable and proud to be a Kenyan living in Kenya in the year 2023. Madam Speaker, after we achieved that item, I made a presentation for the creation of Mwingi County, Madam Speaker, and I have explained myself before this committee. I hope and pray that when this committee meets to compile their report, then the people of Mwingi County who are denied county status on a technicality, Madam Speaker, that injustice will be cured. The people of Mwingi will get a county and they will be able to enjoy the fruits of devolution. Madam Speaker, with those few remarks, I support. Senator Stewart Mazaya. Asante, Bispika. Bispika, pia mimi nataka kuunga mkono hii hoja iliyoletwa hapa mbele na ndugu yangu Commissioner. Cha kwanza ni kwamba hii kamati ya majadiliano ambayo inaendelea hivi sasa ni kamati muhimu sana. Muhimu sana kwa taifa, muhimu sana kwa kila Mkenya, kwa sababu imeweza kuleta amani, imeweza kufanya nchi ikatulia, na alafu watu wakawa wanaendelea na mambo yao kama kawaida. Bispika, kitu cha kwanza ambacho nataka hii kamati iweze kufanya ni kwamba iangalie haki ya mwananchi, sio haki ya polisi peke yake. Haki ya mwananchi nikisema namna hii ni kwamba wananchi wengi wanashikwa kiholela bila sababu na wanabandikiwa mashtaka. Kuwe na kitu mwafaka ambacho kitawekwa katika kipengele cha sheria kuona ya kwamba wengi wao
wale wananchi wakiwa wanataka kushikwa, ama mtu yote anataka kushikwa, vile vile iwe sheria itawekwa katika hali nzuri ya kwamba kutakuwa na heshima na mwananchi. Vile vile pia nataka kusema kwamba pia ukitaka kushika kama mheshimiwa, ukitaka kunishika kama mimi kama senator, ambao utaweza kushika mtu mwingine yoyote, Speaker, kamati hii yenye uelewano ambao hivi sasa inakuwa katika mazungumzo haya iweze kuona kwamba kutakuwa kitu cha kwanza wanaangalia wale kama kuna watu ambao wanatakana kushikwa. Ukiniambia kama mimi niende police station mahali fulani, nitakwenda, lakini utapata ya kwamba kama utapata